happy for you and நிறைய பேருக்கு ஆக்சுவலி எல்லாருமே ரொம்ப நல்லாவே நீங்க MS தோனி 11 உலக கோப்பை ஜெயிச்ச இந்த படத்தினுடைய you waited once again win a World Cup in 20 அப்புறம் தான் இந்த படத்தை ரிலீஸ் பண்ணீங்களா? What is this karmic connection? வணக்கம், nice to see you. Producerல இருந்து time all of you. ஆரம்பிச்சதே architect actually. When I wanted to get into the films, I wanted, but ஒரு 35 வயசுல திருப்பியும் அசிஸ்டன்ட் கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு why not production house ஸ்டார்ட் பண்ணது தான். I have always wanted a director. கத்துக்கிறதுக்காக ப்ரொடியூஸ் பண்ண அதுவே கிரியேட்டிவா இருந்தனால that journey took ஒரு வாட்டியும் ஒரு இந்த டெஸ்ட் 2012 எழுதுனது ஆக்சுவலா. and I've been trying to stand, but அடுத்தோட requirement போயிட்டே இருந்துச்சு. and I think finally the film வந்து need to mature. It was a lot of understanding and I needed to go through life. I needed to go through tests. பல tests in my 15 years in the film industry. So I think எனக்கு அந்த டெஸ்ட் அந்த கேரக்டர் டெஸ்ட் என்னால் புரிஞ்சு ஆக்சுவலா. I think as a producer I've gone through a lot of testing times. So I think this is the testing times இருந்தனால தான் அவங்களுடைய best times ஆரம்பிச்சிருக்கு எங்களுக்கு தோணுது. All the very best to you. Please do take your seat and join us. அடுத்தது நம்ம வெல்கம் பண்ண போறது the genius behind the music. இந்த படத்தினுடைய மியூசிக் டைரக்டர் is a debutant. பல வருஷமா அவங்களுடைய குரல் மூலமா பாடல்களுக்கு சக்தி கொடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க. ஆனா இப்போ படத்தினுடைய முழுமையான இசைக்கு அவங்களுடைய உமன் பவரை கொடுக்கறதுக்கு வெயிட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. Get it? இசை அமைப்பாளர் சக்தி ஸ்ரீ கோபாலன் அவர்களுடன் அழைக்கிறோம். எங்களுக்கு ஒரு தனி ஸ்டைல், ஒரு தனி பாணி எப்பொழுதுமே இருக்கு. so thrilled for you. Please do join us. அடுத்ததா the man who is responsible for bringing this fabulous team together. Let's welcome the CEO of Why Not Productions and the producer of the film Test, Mr. Chakravarti Ramachandra. And now, ladies and gentlemen, let's bring back the amazing people we saw earlier on stage, starting with Netflix nudiya Singa Penmani, Monica Shergill. Siddharth அவர்கள், and Savita Madhavan அவர்கள், and let's not forget the lovely Meera Krishnan அவர்கள். Mobile phone யாருக்கு இருக்கு? ஃப்ரெண்ட்ஸ் தெரியுதா? All okay? Everybody has a clean view? Can we move forward? Alright, I'll start off with Sakshi. நீங்கள் வந்து of course ஒரு சில வார்த்தைகள் சொல்லியிருந்தீங்க from being a producer to directing your debut film. இந்த படம் தான் ஒரு perfect story அப்படின்னு எப்படி நினைச்சீங்க? And what made you choose Netflix as a platform? I think as a producer, first there are a lot of stories that you listen, but there are only few stories you'd want to tell, because the story needs to move to storytelling, right? So it's the producer DNA.
ஒரு ப்ரொடியூசராக வந்து இந்த படம் கரெக்டுன்னு எனக்கு தோணணும். அண்ட் அந்த ப்ரொடியூசர் வந்து இந்த டைரக்டருக்கு சான்ஸ் கொடுக்கணும். ஸோ எனக்கே நான் வந்து 13 வருஷம் ஆச்சு சான்ஸ் கொடுத்துக்கிறதுக்கு. ஸோ as a producer, I knew that I was correct to do this film. So the producer gave me the chance, saying, okay, you should direct this film. I mean, we've been partners with Netflix for a really long time. I mean, it's been 8-9 years since our first collaboration, and the last one, Jagmay Sundram, happened, was a big thing for us. For me, my entire journey has been a creative journey. And for me, as a first-time director, kind of start with Netflix global, platform, the fact that my first film is going to reach 300 million people day one, for me, that's a kick. Right? As a creator, there's no other joy for me than knowing that our storytelling exercise has gone to 300 million people. So it was a perfect match. A whole lot of creative people understand this. So the fact that they picked this film, right? They've not randomly picked. There was a creative collaboration. So it was a perfect match, and I'm so happy that we are here right now, and can't wait for the rest of the world to watch it. Fantastic. It'll have the viewership of like an India-Pakistan game worldwide, and that's how it's going to be on the 4th of April. We can't wait for it. Monica, very simply, what drew you to TESS? You know, after you watch a lot of films, all of us do, we read a lot of scripts and we see a lot of screenings. And, rarely do you have a film, you enjoy many of them and you want to share them with your audiences. But every once in a while, you have a film which makes you feel and think and feel again and keep thinking after you finish watching it. I think TESS was that for me, and Sashi has done a phenomenal job just putting the story together. From the first frame to the last frame of the film, you're just gripped. It's intense, you lean back sometimes, and then you're biting your nails. You want to know what each character's journey is going to be. So I think it really moved something inside me. And it is a film that is going to really find a place in people's heart because of the journey of each of its characters and how, they move towards a situation where all of them have to test themselves as life tests them. And I think all of us in our daily lives go through that. And there's a lot of relatability in that. There's a lot of emotion in that. And that is what really drew me. And of course, I must say, I love the soundtrack. It is so beautiful. So I'm sitting with all of them talented people here. And I can just say that as Netflix, it's an honor to tell such a story. Fabulous. We all love the soundtrack. It's definitely a earworm, and we'll get Shakti to sing it for us in just a bit. That's definitely due. Maddie, she was talking about emotions, and you display intense emotions. ஆழமான உணர்வுகளை நீங்க வெளிப்படுத்துறதுல ஒரு வித்தக்காரர் அப்படின்னே சொல்லலாம். How challenging was this role and this film for you? ரொம்ப நன்றி. இதுக்கு வந்து நான் தமிழ்ல தான் பதில் சொல்லணும்னு ஆசைப்படுறேன். ஆனால் அந்த படம் பல மொழியில் ரிலீஸ் ஆகிறதுனால ஆங்கிலத்தில் பேச வேண்டிய கட்டாயம். Can we get the sound up, please? Anyway, so முதல்ல இந்த மாதிரி கதாபாத்திரங்கள் கிடைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம். இந்த மேடையில் வந்து நம்ம ஒவ்வொருத்தரை ப்ரேஸ் பண்ணி நம்ம எப்படி வேலை செஞ்சோம், என்ன பண்ணோம் அப்படிங்கிறது வந்து இப்போ எனக்கு தெரிஞ்சே தாயம் இல்லை. படம் ரிலீஸ் ஆனப்பறம் நம்ம வெற்றி விழும்போது பேசுவோம். இதுதான் நான் நம்புற ஒரு philosophy. அதனால what I wanted to say is that after so many years in the industry, it becomes really difficult to get sure about the character you're playing. There is only one way to assure that it doesn't have a false note, and that is, and I'm going to explain this a little bit, which is, we have a bandwidth in which we show our emotions in society. That's from being a father to a son or a daughter or a husband or an actor or a celebrity. It's a bandwidth that you're projecting to society. But on either side of that, there is another internal self, where if you get challenged in your life, or if you get immense amount of success, you dip into those emotions which are not normally shown to public. When you do a movie like this, when you see a character like this, you can fearlessly go into that zone and bring out that real part of you
to the character. So if I'm putting a little bit of Madhavan into Sara, then it's very little chances that it will go wrong. It might not go extremely right, but it will definitely not go wrong because there is a great amount of reality to what the world thinks of them, how the world thinks they should play. Slow and Padma has different layers. She's very deep, and I don't want to say because then the character is revealed. She has done a lot of bad act in the film. In her, yeah, I just say that much because character and thank you. பொண்ணு கொடுத்துருக்காங்க சொல்ல மாட்டேங்கிறாங்க. சொன்னீங்க உங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் கஷ்டம். ஒரு தடவை இவங்களுடைய முகம் இவங்க பேச வேண்டாம். இவங்களுடைய முகம் தான் ஒவ்வொரு முறையும் இருக்கு. Beautiful. We'll move to Shakti. நிறைய பாடல் வெவ்வேறு genre ஒரு படம் ஆல்ரெடி நிறைய உணர்வுகள் அப்படிங்கும்போது பெரிய சேலஞ்சா இருக்கு for a debut music director. Actually, it's a very good question. And it was quite, I'm not gonna lie. And the first time Shashi had the script, I remember, I think I told you this when I called you up. Like I was actually reading it because it was so intense. Like the words were literally. And then I remember not just the characters. I remember coming back from New York and I'd made it, I think, the last couple of days of shoot. And I hadn't seen anything, but Sid was like, "You have a big job." I was like, okay. And already the characters were so complex. Nuances, like what they're going through, all the gray areas. It was so nuanced. Totems of just that. So நீங்க இசை அமைக்கும் போது கூட what எடுத்துட்டீங்க and then in fact progress பண்ணீங்க. Actually, one of the most beautiful things I remember during a table he said, first room kulla vandu idha, we are all filmmakers. So one of the mentioned was we are all filmmakers, our medium is different. He imagined whether it's DOP or the sound, every department or every vertical to like kind of amp. Such a beautiful. I feel it was incredible. So many times in not to do was a huge bringing us close to what actually is. We speak to the producer Ramachandra. In the film and the team that it deals with, யாருக்கு இது ரொம்ப இருக்கும்னு நினைக்கிறீங்க? What do you think this film and the themes, who do you think it will appeal to? Evening, everyone. Test deals with basic human emotions, so I think there is something for everyone. Different parts of the world. I think the way Indian stories have been able to go within India and travel. Netflix has amazing films. I think we had we had a slate. Busters, a lot of cinema. We have the blockbuster with that stories in Hindi.
able to reach all formats, whether they are documentary, they are reality shows, they are films, they are, and what is said in the trailer also, Sashi, you start the film with that in that moment, all of us, we make that want to do. So I think when you see to yourself, give up, as well, and we can't wait. And Maddie இவங்க ரெண்டு பேரும் படத்துல cult favorite. We have two instances. இந்த படம் நீங்க ஒவ்வொருத்தரை பத்தி என்ன I just want to go into like nice casual that they can make. நீங்க சொல்லுங்க. என்ன கத்துக்கிட்டீங்கன்னு கேட்டீங்க, பதில் சொல்றதுதான் கரெக்டா. ஏன்னா அவர் என்கிட்ட கத்துக்கிட்டாரோ இல்லையோ, சினிமா சேர்ற நாள்ல இருந்து நான் அவர்கிட்ட இருந்து கத்துட்டு இருக்கேன். இருந்து வாழ்க்கை ஒரு ஃபிலிம் செட்டுக்கு அவர் தான். ஸோ நான் ஹீரோ ஒரு அசிஸ்டன்ட் டைரக்டரா பார்த்ததுல இருந்து பேரும் ஒரு படத்தை சேர்ந்து நடிச்சு ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சிருக்கு எங்களுக்கு. மேடி incredible part of my journey working in films for the last 25 years, and என்னை பொறுத்த வரைக்கும் he is an industry veteran. வந்து பார்க்கறதுக்கு சின்ன பையன் மாதிரி இருக்காரு, எல்லாரோடும் ஜாலியா பேச. அதனால சில சமயம் I think we forget to give a veteran the standing he is earned and deserved. So Maddie, thank you for so awesome. And நான் இது வரைக்கும் சேர்ந்து பண்ண படங்கள், முதல் படம் கன்னத்தில் முத்தமிட்டால், நான் அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர் ஹீரோ. ரெண்டாவது படம் எடுத்து ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து நடிச்சோம். மூணாவது ரங்தே பசந்த், அதுல வந்து நாங்க ரெண்டு பேரும் ஃப்ரெண்ட்ஸா நடிச்சிருக்கோம். நாலாவது படம் இந்த டெஸ்ட். ஸோ நான் ஃபர்ஸ்ட் டே மேடியோட இந்த டிஸ்கஸ் பண்றப்போ the first thing I told him was, Maddie, no pressure because நம்மள pressure performance வராது. So I'm really happy to share the screen with our Madhav. He's an incredible actor and he's constantly adapting, constantly அதை நான் ரிப்பீட் பண்ண ஆசைப்படுறேன். நான் ஒரு பெர்ஃபார்மன்ஸ்குள்ள கொஞ்சம் மாதவனை இறக்கினேன்னா அது பொய் ஆகாதுன்னு எனக்கு ஒரு நம்பிக்கை இருக்குன்னு ஒரு விஷயம் சொல்றாரு. ஏன்னா அவர் வாழ்க்கையை பார்த்துருக்காரு. ஒரு ஃபேமஸ் ஆக்டர், அவர் தான் ஒரிஜினல் சாக்லேட் பாய், ஹார்ட் த்ராப், எல்லாமே அவர் தான், லவர் பாய். எந்த வார்த்தை நான் இதெல்லாம் வந்து 20 வருஷமா எனக்கு சொல்லாதீங்க, இந்த வார்த்தையெல்லாம் சொல்லாதீங்கன்னு சொன்ன எல்லா வார்த்தையும் ஃபர்ஸ்ட் அவர் கேட்டிருக்காரு. ஸோ அவர் வந்து lived his life and he was read, he's very aware, he's very kind. ஸோ அவர் சுற்றி இருக்கிறவங்களை he notices things. இது வந்து அவர் நடிப்பா கொண்டு வரப்போ அதுல அவர் மாதவன் அப்படிங்கிற ஒரு பிரசன்ஸை கொண்டு வரப்போ அது பொய் ஆகாது, எப்பவுமே அதுல ஒரு உண்மை இருக்கும். ஸோ ஒரு விதத்துல அவரும் ஒரு மெய்யழகு நீங்க சொல்லலாம். அவர் எல்லாத்துலயும் உண்மையை கொண்டு வர ஒரு முயற்சி செய்வாரு. ஸோ ரியலி அமேசிங் டு பி ஆன் தி ஸ்டேஜ் வித் ஹிம். அண்ட் இந்த படத்தை எங்களோட காம்பினேஷன் பத்தி நான் ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு ஸ்பாயில் எனிதிங் ஃபார் யூ. நீங்க படம் பார்க்குறப்போ யூ வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் two actors who know each other very well, who trust each other a lot. இந்த மாதிரி ஒரு காம்பினேஷன் பண்ண ஒத்துப்பாங்க. So thank you Maddie so much for being a part of this with me, and we've really had fun doing this film. And I have no doubt that ரிலீஸ்க்கு முன்னாடியே நம்ம ரிசல்ட் சொல்லக்கூடாது, பட் நீங்க சொன்ன வரிசையில் இருக்கிற உண்மை, நீங்க சொன்ன வரிசையில் இருக்கிற சினிமா மேல இருக்கிற ஒரு பிரியம், அது கண்டிப்பா இந்த படத்துலயும் உங்களுக்கு தெரியும். அண்ட் அவரோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் இஸ் simply outstanding, and I can't wait for everyone to watch it and agree with me. Beautiful. சொன்னீங்க, பிரமாதமா சொன்னாரு. it came straight from the heart அப்படிங்களால உணர முடிஞ்சது. நீங்க சிட் பத்தி அப்சர்வ் பண்ண விஷயங்கள், and how is it to work with him once again, Maddie, அத பத்தி சொல்லுங்க. இந்த பதிலோட இந்த அன்புக்கு நான் எப்படி பதில் சொல்றதுன்னு தெரியாம நான் மாட்டிட்டு இருக்கேன். இப்போ I think I'm very touched that to get this sort of a compliment from people who you work with and your contemporaries, even though I'm senior to you, is one of my biggest blessings, and I think I take a lot of energy and strength from your thoughts. Thank you very much. நானும் ஸ்டார்ட்டும் அவர் சொன்ன மாதிரி கன்னத்தல் முத்தமிட்டால், அதுக்கு முன்னாடி ஆயிரத்து கன்னத்தல் முத்தமிட்டால், தொடர்ந்து நம்ம ரங்தே பசந்த், இப்போ டெஸ்ட்,
இதை ஜிங்க்ஸ் பண்ணாமல் வந்து நான் என்ன சொல்ல விரும்புகிறேன்னா, அதே மாதிரி அந்த ஒரு லக்கும் அந்த ஒரு ஐகானிக் ஸ்டேட்டஸும் தொடங்கட்டும். Somebody great and I'm very thankful for that. Like I said in the beginning of this, Siddharth, of emotions that I love you. Thank you so much. Bromance. இப்போ இந்த bromance round of applause to the அழகான பாடுது and it is on Netflix April 4th. நீங்க சொல்லுங்க, ரெண்டு பேருமே ஒரு டிஃப்ரெண்ட் வைப் எடுத்துட்டு வருவாங்க. ரெண்டுக்குமே நீங்க தான் க்ளோஸ் பண்ணிருக்கீங்க. அவங்களுடைய வைப் பத்தி சொல்லுங்க. வித் மேடி நடிச்சிருக்கீங்க. தெரியும். Okay. It was like a purva, like, you know, so always been like, when his presence gives me a good feeling, and he's, of course, he's not just an actor, he's a director. He always run பண்ணும்போது ஏதாவது நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ணா சூப்பரா இருக்கு. எனக்கு இப்போ ஞாபகம் இருக்கு, யூ ஒன்ஸ் மை மதர், பொண்ணு வந்து ரொம்ப நல்லா, ஸோ he always encourages. அது ரொம்ப ஒரு இதுதான். அப்புறம் சித்தார்த் சொன்ன மாதிரி, I think he's a very good human. He's a very normal person. Like, he lives a very normal life and cares for people around him. So I love you forever, Maddie. You too. Yeah. I can go on and regarding this gentleman here, he's also very ரொம்ப சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க. லைக் இப்போ ஒரு ஆர்டிஸ்ட் பெர்ஃபார்ம் பண்ணும்போது he wants the artist to perform really well. And you know, same with Maddie, you know. So and in film we had like few nice experiences like that, and I could feel Siddharth was like, while I was performing, it was like Siddharth performing, you know, that was his feeling. I perform பண்ணும்போது அவர் பெர்ஃபார்ம் பண்ற மாதிரி feeling. So that's so sweet of him, and he is also a very nice respect. எல்லாருக்கும் ரெஸ்பெக்ட் கொடுப்பாங்க, you know, very nice human being. So at the end of the day, நம்ம எல்லாரும் வந்து சினிமா பண்ணும்போது அதெல்லாம் இருக்காங்க, but to work with good people is so important. Talented, at the same time good human beings, அது ரொம்ப முக்கியம். And also, of course, I want to say a few words about, it's such a lovely. I was going to say, Meera, it made you cry a lot. That's just a clue. About, like, you know, when I said that working with good people, all these, even ma'am, everyone, such a lovely feeling. Thank you so much. Fantastic. சசி, நீங்க வந்து படத்துல ஒரு கிரிக்கெட் மேட்ச் ஃபில்ம் பண்ணியிருக்கீங்க. ஐ திங்க் பல இன்ஸ்டன்சஸ்ல அதை நம்ம வந்து பார்க்க போறோம். ஆனா ஒரு கிரிக்கெட் மேட்சை நம்ம வந்து மக்களுக்கு அதே எனர்ஜியோட அதே எக்ஸைட்மெண்ட்டோட காட்டுறது ரொம்ப ரொம்ப கடினமான ஒரு விஷயம். How did you recreate that? அது எவ்வளவு கஷ்டமா இருந்துச்சு? Actually, that was the toughest part of the shoot. ஏன்னா வந்து நம்மளுக்கு வந்து கிரிக்கெட்டோட கிராமர் இஸ் வெரி கிளியர். ஏன்னா நம்ம சின்ன வயசுலேருந்து டிவியில் தான் அந்த கிராமர் கம்ஸ் த்ரூ, ரைட்? If you've seen a lot of cricket films, they take the camera inside the field of play, right? Then it distorts the grammar of cricket. நம்ம என்ன பண்ணோம்னா, actually 6 months we trained with broadcast cameras. Okay. Because this film needed to have the same drama as you watch in TV. So we shot with the Star Sports team, we did trials. I understood the grammar. ஏன்னா உங்களுக்கு தெரியும், ball follow-na camera 1, camera 2, and camera 3. If I don't follow that sequence, you will feel that's not cricket. So I had to study the grammar of cricket, and then also cricket is not something that is played somewhere else in the film. The cricket is a plot point. So each scene when you go to cricket, it's part of drama. So it not only has to capture the essence of cricket, how it's played, but in the kadayottathoda adu sekano actually. So and also நீங்க பாத்தீங்கன்னா live broadcastல வந்து CG add பண்ண முடியாது. So we needed to find the technology to go back, use how broadcast cameras can be manipulated to use CG,
crowd multiplication, all this needed to be thing. So that was the technical aspect of cricket shooting that I needed to, padam vandu we started in April 23, and within 3 months the entire talkie portion was done. And then 6 months we prepped, and then we waited for Chepauk Stadium. They gave us that permission only before IPL because they dig the pitch. So we prepped for 9 months, shot it, and so that was like a huge task for us actually. அதனால தான் It's, sorry. அந்த ஏன் அந்த கமிட்மெண்ட்ங்கிறது கூட நம்ம சொல்லி ஆகணும். ஏன்னா அது ரொம்ப this is a very a film that dwells on a lot of realism. Okay, so when you see a cricket match, it shouldn't look like what is cringe-worthy shown and cricket on screen before. So the amount of hard work that Sashi has put in to try to make sure that it looks like a TV show and it's not distracting from the cricket match, because it's an essential part of the film. Similarly, Siddharth had to be in that look for about 1 year so that he can play and learn cricket. So it was ஒரு extreme amount of dedication ஓட இந்த படத்தை பண்ணிருக்காங்க. அதனால இப்ப நம்ம அவ்வளவு விரும்பல படம் பார்த்தப்ப. No, I was about to finish this. Maddie பாருங்க கரெக்ட்டா அந்த பாயிண்ட் நான் உட்ற போறேன்னு சொல்லிட்டு சித்தார்த். See, the thing is, the second part is the authenticity of the characters who are playing cricket. So Sid needed to like really get into the body language என்றது வந்து you have to practice that body language, right? When you hit a shot, நீங்க பார்த்துப்பீங்க, அது கிரிக்கெட்டர் மாதிரி இல்லைன்னா ஆக்டர் மாதிரி பண்ணியிருந்தாங்கன்னா ரொம்ப கஷ்டம் ஆக்சுவலாக. ஸோ he trained with the coaches from Ashwin's academy for 6 months, and cricket face பண்றதுன்றது வந்து it's a really difficult task. So if you all the strokes are actually real strokes where bowlers from the Ranji Trophy team have actually, like, all of them are real cricketers. So he's literally facing a bowler who's bowling at 135 kilometers, 140 kilometers to play that thing. So that on the level of dedication, Lilina, you couldn't see that authenticity. பிரில்லியன்ங்க. அதனால தான் 13 வருஷம் ஆயிருக்கு இந்த படம் மக்களுக்கு வந்து சேர்றதுக்கு. அண்ட் இதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு இன்னொரு ஜாப் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன்ல, ஐபிஎல்னுடைய ஃபைனல் ப்ராட்காஸ்ட் டைரக்டர் நீங்கள் மாறிடலாம், பிகாஸ் யூ நோ தட் மச் அபவுட் இட். பட் லாஸ்ட்லி பிஃபோர் வி மூவ் ஃபார்வர்ட் வித் திஸ் இவெண்ட், சக்தி எங்களுக்காக 2 லைன்ஸ் நீங்கள் பாடியே ஆகணும். இந்த பாடல் நாங்கள் வந்து இன்னைக்கு நாள் பூரா கேட்டிருக்கோம். ஐ திங்க் இட்ஸ் கால்ட் ஹோப், இல்லையா? Yes. Okay, I'm just going to check if the audio is okay first. Do my due diligence. Yes, I don't even know where they are. It's all good? Okay, thank you. ஆவலி மேகங்கள் மொய்யும் வானிலை, ஆவலில் மண்ணீது பூமி குளிருமோ, ஆசையில் தூரங்கள் ஊறும் ஓர் நிலை, மனதிலே தயக்கங்கள் மருளும் மண்ணிலை, கனவே உருவாய் எதிரில் விரிய காதல் பணயம் ஆகும் நேரம், விட்டு தவிப்பதா தொட்டு தொடர்வதா முட்டி முயல்வதா, விலகிடா விலகிடா வெள்ளை கதிரே, நீயே எந்தன் ஒற்றை சுடரே, விலகிடாதே விலகிடாதே. Beautiful, Shakti. Wonderful as always. நீங்க பாடும்போது I was also observing Sid. ஏன்னா அவர் வந்து யூஸ்வலா he'll be mouthing the lyrics, ஆனா இம்முறை அப்படியே மெய்மறந்து கேட்டுக்கிட்டு இருந்தாரு. Sid, a few words that you wanted to say about your association with Netflix. I also wanted to share something because Maddie and I were talking about something backstage. எனக்கு இது 39வது படம் and across languages. அந்த எல்லா 38 படங்களுக்கும் இருக்கிற ஒரு சிமிலாரிட்டி இந்த படத்துக்கு இல்லை. ஏன்னா இது முதல் முறையாக என் படம் வந்து இட்ஸ் அ direct to digital Netflix original. ஸோ இட்ஸ் அ வெரி நியூ எக்ஸ்பீரியன்ஸ். அண்ட் சசி சொன்ன மாதிரி ஒரே ஒரு ஆக்சஸ் டு ஒரு 30 கோடி மக்களோட ஆக்சஸ், அதாவது மெம்பர்ஷிப் கட்டி அந்த ஆப் ஓன் பண்ணுறவங்களோட
access. So you have a pool of 30 crore people to watch the film the day it releases. So அது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு Actually, I want to correct that. It is true that it is 300 million plus, subscribers, but you have to see, we are very conservative when we calculate. If we calculate even 2 people per household, we are already reaching 700 million people. And that's what, yes, it is absolutely massive. Every story that is told on Netflix has the ability to reach out to 700 million people at the very least. And that's a fascinating statistic. ஏன்னா it's a way of understanding இந்த 700 கோடி பேர் வந்து 70 கோடி மக்கள் வந்து ஆல்ரெடி டிக்கெட் வாங்கிட்டாங்க. உங்க படத்தை பார்க்குறாங்களா இல்லையாங்கிறது அவங்க இஷ்டம். ஏன்னா அவங்க ஃபோனில் இருக்கு, அவங்க ஐபேடில் இருக்கு, அவங்க கம்ப்யூட்டரில் இருக்கு, அவங்க டிவியில் இருக்கு. ஸோ ஃபார் மீ ஆஸ் அன் ஆக்டர், நீங்கள் ஒரு ஷார்ட் கொடுக்குறப்போ அந்த ஷார்ட்டுக்கான ரிசல்ட் உங்களுக்கு 1 வருஷம் 1.5 வருஷத்துக்கு அப்புறம் தியேட்டரில் மக்கள் பார்க்குறப்போ தான் கிடைக்கும். அதுதான் எங்களுக்கு பழகி போன ஒரு விஷயம். இதுவும் அப்படிதான். பட் இதில் வந்து அவங்க பார்த்துட்டு இருக்கிறப்போ கொடுக்குற ஃபீட்பேக், இட்ஸ் அ வெரி டிஃப்ரெண்ட் ஃபீட்பேக் லூப். And all the actors are really, really excited to understand this for the first time. And I want to thank Monica for being here. Enga oorukku vandadhukku romba nandri in the function la kalandadhukku, because it's our just like it's your first Tamil film of the year, it's my first Netflix film of my life. So really happy to be part of this brigade, and I want to personally congratulate every single technician who worked with Sashi and Ram on this film. All the technicians, starting from the writer Suman, the DOP Viraj Singh, Shakti, who's a spectacular savant of a debutant, if I can call you that, and editor Suresh, and the whole team has worked really, really well. I'm missing a few names, but please look at the crew list. இவங்க எல்லாருமே ரொம்ப அழகான ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் எஸ், மேடி சொன்ன மாதிரி நாங்கள் இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு எடுத்தோம், இப்படி பண்ணோம் சொல்கிற மேடை இது கிடையாது. பட் எல்லாருமே ரொம்ப காதலிச்சு இந்த படத்து மேலே ரொம்ப எதிர்பார்ப்போட வேலை செஞ்சுருக்காங்க. ஸோ ஐ வாண்ட் டு விஷ் ஆல் த டெக்னீஷியன்ஸ் ஹூ ஒர்க்ட் ஆன் திஸ் ஃபில்ம், அண்ட் ஐ வாண்ட் டு தேங்க் நெட்ஃப்ளிக்ஸ் ஃபார் கிவிங் தெம் சச் அ பிக் பிளாட்ஃபார்ம் டு ஷோ தேர் பிரில்லியன்ஸ் ஆன் த வேர்ல்ட் ஸ்டேஜ். Thank you, sir. Thank you very much. எங்களுடைய கடைசி segment before we let you go. This film is all about choices அப்படிங்கிறதுனால we'll give you some cute little bags. And those bags have 2 colors. Frontல red இருக்கும், பின்னாடி white இருக்கும். Can we have the bags, please? நான் வந்து உங்களுக்கு this or that அப்படிங்கிற ஒரு choice கொடுப்பேன். I'll give you a choice. We're going to play this or that. Choice A na red, choice B na white. So if you agree with choice A, then you got to show red. If you agree with choice B, then it's white. Okay? And we'll see how many of you are in the same pool. Yeah? Let's begin. Besant Nagar or Marina Beach? Choice A red. Choice for all the questions. Choice A red, choice B white. Marina. எல்லாருமே மரீனா பாருங்களேன். ஓ இல்ல, சக்தி மட்டும் பெசன்ட் நகர். அங்க பக்கத்துல இருக்கீங்களா? அங்கதான் இருக்கீங்களா? அங்கேயும் ஓகே. அங்கேயும் வந்து சரி, இந்த சைடு வந்து 2 பேர் பெசன்ட் நகர் பீச்ன்றாங்க. இட்லி or தோசை? இட்லி or தோசா? தோசா. Monica says idli. Shakti, you also? Oh, correct. Red. Sorry, நான் confuse ஆயிட்டேன். Red idli. Sorry. Red idli, white தோசை. Third umpire கூப்பிடுங்கப்பா. Sorry, red idli, white தோசை. இன்னொரு தடவை coming in, please. Okay, fine. Test cricket or T20 cricket? Test cricket na red, T20 cricket na white. A lot of the women are opting for T20 cricket. This one is a tough one. I want to give all the votes to Test, but I like ODI and T20. If they'd given me a bat, I would have just turned it all around. Like all formats of the game. அப்படினா சொல்லிட்டேன். Are you a morning person or a night person? Morning person na red, night person na white. Uniform. This is universally everybody is saying white. So you're saying red. I can't see. I'm so sorry. Maddie is the most morning person you will meet. எத்தனை மணிக்கு எந்திரப்பீங்க Maddie? ஐயோ, அவரை மாதிரி மார்னிங் பர்சன்லாம் சான்ஸே தயவு கிடையாது. செய்து அதை மைக்ல சொல்லுங்க. அவ்வளவு சமத்தான ஒரு டயட் பிராக்டிஸ், எழுந்துக்கிறது, கால்ஃப் ஆடுறது, ரொம்ப டிசிப்ளினா இருப்பாப்ல. 4 மணிக்கா? என்ன பண்ணுவீங்க Maddie? 4 மணிக்கு சொல்றேன், அல்டிமேட் மார்னிங் பர்சன் இஸ் Maddie. நாங்க அப்பதான் தூங்கவே போவோம். Okay. All right. Bathroom singer or disco dancer? Maddie, are you showing red? ரெண்டுமே இல்ல. ரெண்டுமே கிடையாது. Disco dancer. Nice.
பாத்ரூம் சிங்கர் அப்ப அவங்களே தப்பு பாருங்க, அவங்க பாருங்க டிஸ்கோ டான்சர். ஓகே, நெக்ஸ்ட் மொக்க ஜோக்ஸ் ஆர் மீம்ஸ். மொக்க ஜோக்ஸ்னா ரெட், மீம்ஸ்னா ஒயிட். அந்த மீம்ஸ் மொக்க ஜோக்ஸ் மீம்ஸ். ஓகே, பேட்ஸ்மேன் ஆர் bowler? Come on, Sid, come on. Okay. இது நீங்க அர்ஜுனை கேட்டா பதில் வேற மாதிரி இருக்கும். ஆனா in real life பேட்ஸ்மேன்னா எல்லா பால்லையும் ஓட தேவையில்ல, bowlerனா எல்லா பால்லையும் ஓட வேண்டியிருக்கும். கரெக்ட் தான். ஆனா சில bowlerலாம் ஓடுறதே இல்லை சார், நடந்து வந்து போடுறாங்க, நமக்கே தெரியும் அது யாருன்னு. Okay, last question in test. Who are you rooting for, the hero or the villain? So the hero is red, villain is white. We are voting for test. Villain. Both. She says both. Okay. இங்க பாருங்க, director பாருங்க, வித்தியாசமா வைக்கிறாரு, அதுதான் director. Right. Thank you, gentlemen. A big round of applause to the entire team. May I request all of you to kindly join us for a photo opportunity. Ladies and gentlemen, this is the moment that we all remind you, நாங்க வந்து எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு ஆஸ் அ குரூப் இந்த படத்தை பண்ணியிருந்தாலும் நீங்க தான் இதை மக்கள்கிட்ட எடுத்துட்டு போகணும். அந்த முக்கியமான வேலை உங்களது தான். ஸோ ப்ளீஸ் டூ லெட் எவ்ரிபடி நோ தட் டெஸ்ட் இஸ் ரிலீசிங் ஆன் த 4th of April on Netflix. நீங்களும் பார்த்துட்டு சொல்லுங்க, let us know who you're rooting for. May I also request Mr. Abhishek Goradia, Director, Licensing and Originals, South, Netflix India, to join us on stage.